For Hannes Arunga, growing up as an intersex child in the remote village of Ewishirika, Ikolomani, Kakamega County wasn't easy. Just like many intersex children in the country, the puzzle of being neither male nor female, or more precisely both male and female, left him battling a psychological crisis that left lifelong marks in him. Najua ni uchungu, na tena hiyo uchungu si kupenda kwetu, ni kupenda kwake Mwenyezi Mungu. Kunajua kuna ile part yenye inafikanga mahali inajifili kukojua, na hii nyingine inajifili hizi kujua tena hiyo. Sasa ndio ina interchange. Sasa zote zinatumika. Curiously and perhaps quite unsurprisingly, Hannes' parents are intersex. It was all merry for Devina Arunga and her husband when they realized that she was pregnant again. This was her 12th pregnancy. And like all other 11 pregnancies, she planned to deliver at home. Hiyo nasikia kusukuma na mimi saa. Nakunja mtoto yangu mara moja, naweka hapo, nachukua hiyo vitu nakata, naenda kutupa. Nakuja nachota maji naenda kuoga mimi nakaa. Devina, who is now 66 years old, identifies herself as an intersex person. She nostalgically remembers her childhood, which was never a usual run-of-the-mill affair. For her, there was always something that separated her from the rest, and she knew her life was never going to be without the twin challenges of sexual and gender identity. Mungu akiumba mtu si ni mtu wake. Ni sawa vile alikuwa anataka aumbwe mapacha, akaumba huyo hivyo. Sasa haiwezi kumtupa ati. She later got married after dropping out of school, but the marriage, just like the academic dreams, didn't last. It's not clear whether her condition contributed to the separation, but that cloud always hung over her marriage. Nilipatanga vijana kutongozana mwenyewe naokopa hata nikiungulia aje. Sasa ndio nilipata mmoja, nilizaa naye mtoto. Hivyo ndio alinifukuza. In 1974, Devina got married to another man who was also an intersex and therefore understood the unique relational challenges they both faced, and together they bore 12 children. Hannes is the last born in that large family. Sasa nikamweleza yangu na yeye akanieleza, akaniambia sisi tukae maisha ya bwana na bibi. For Mama Devina, raising an intersex child in Kenya is an uphill task that is fraught with social misconceptions. For her, she was always fighting small and big battles, not only for herself, but also for her son, Hannes. Mtu mwenye alinipatia mtoto ni Mungu. Kwa maana Mungu anaumbanga viumbe vyake. Kasi tu ni msichana. Kasi motoni, kupika, kila kitu tu. Lakini maneno yake nashinda tu watu, lakini mimi mwenyewe ni maneno yangu. Kwa maana hata siwezi kutangazia watu niko hivyo hapana. Many parents with intersex children are shunned, stigmatized, and tend to hide their children from the preying claws of cruel society, while some will battle with a simple task such as introducing them to the public or naming their children. Ana sauti yake ni ya msichana. Mimi namwambianga sipendi wewe uongee ya kijana hapana. Hannes, who is now aged 21 years old, was brought up as a female. He associated himself with females and did chores as a normal girlhood at home. Nilikuwa nafaa nguo full dress, sijioni. Nafaa longi, sijioni. Sasa mimi nilikuwa tu. It was in standard 4 when the childhood of misery began. He noticed he was different from others. It wasn't clear if he was male or female. Azini zote miuona zinatumika kupandwa kukojua nini hiyo tu. Azini sasa venye nilienda kwa hiyo part yenye nilitaka kujisaidia ilikakuja ya huko. Sasa ikabidi lazima mtu utoe nguo yote ukojoe ndio ukojoe vizuri. Azini sasa ikakuwa tu hivyo, nikakasirika, hata vitabu niliacha shuleni. Due to stigma and fear of his condition being known to others, he will often change schools. Sasa unajua nilikuwa naenda tu shule morning, Sunday morning.
mpaka tu venye nitakuja lunch. Hata nisipokuja lunch hakuna kwenda kujisaidia mpaka venye nitarudi kwa nyumba hapa tu. Misery and loneliness took toll on him, and at some point he even contemplated suicide. Kutoka tu hapa sana si rahisi. Manake kuna watu kwenye barabara ukitembea wakuangalia, manake hata kupita huko sitaki. At school, his worst fears came to reality and the secret was out. He had to drop out of school. The sad story of Hannes is unfortunately prevalent among the intersex community. The gender sexual identity hits them hard as the communities appear unwilling to accept that there are biological conditions that can make one neither male nor female. A few kilometers away from Hannes' home in the neighboring county, we find a 48-year-old mother of 8 in agony. Maisha kwangu katika hii area ni magumu zaidi. Sichukuliwi kama binadamu wa kawaida. Kijamii walichukulia kama ni culture, nimefanya kosa, wamenilaani. Here in the fertile lands of Hamisi in Vihiga County, an intersex child has no chance of living a normal, fulfilling life. And this middle-aged woman weeps for the uncertain future of her beloved child. Kwa sababu najua venye nachukuliwa kwa familia, imenifanya nifanye nini? Nijifiche na nifiche mtoto. Ukimwangalia unaona ni msichana, ukimwangalia unaona tena anakaa kijana. Sasa unashindwa amesimamia wapi? A 12-year-old who is a grade 6 pupil at a nearby primary school, which we will not name to protect her identity, suffers from the same fate of social stigma. Amidst tears, Lina, not her real name, narrates her ordeal at school. Watu wenye nasoma nao wakaanza kunitusi wakisema galaba wanafanana. Alafu nikafikiria nikaenda kwa class nikaanza kufikiria nikasema afadhali ningekufa kuliko kuletwa kwa dunia. Sababu hakuna kucheza na yeye, anacheza peke yangu. Nikienda shuleni kuna vijana tu huko wanaanza tu kunitusi. Nashanganga kwa nini waliniumba tu hivi. We visited her school to talk to the head teacher and verify the claims she had made. We also wanted to know whether the education system understands the unique needs of intersex learners and whether there are any policies that guides teachers on the matter. For instance, does the education system recognize this third gender, or the learners are officially either male or female? The school's head teacher and Vihiga County Director of Education refused to talk to us, citing regulatory guidelines from the Ministry of Education. Nikisai nakaa peke yangu sababu kuna mwalimu alinitoa nisikainge na wengine. Sijui. Kwa dawati? Kwa dawati unakaa dawati moja, yote unakaa peke yako? There is no denying that a lot of intersex learners face discrimination in schools. There appears to be no official policy on this other ignored, unwanted and muted gender. Official documents only recognizes one as either male or female. There is no in-betweens as far as gender and sexual identity is concerned in Kenya's education system, and that puts the likes of Hannes and Lina in a perpetual dilemma. Where do they sit, for instance? What school uniform should they wear? Dress or shorts and a shirt? Which abolition block should they visit? The one marked boys or those marked girls? David, not his real name, lives in Butere. He too is intersex. My grandmother aliniambia kulikuwa na mtu wa aina hiyo, ndugu ya babu alikuwa na hiyo shida. And like many others, suffering his biological assigned fate is one of those who were weighed down with stigma in school until he ended up dropping out. He stopped going to school in the year 2007. He was in grade 5 at the time. Singeenda hata kwa choo nitulia hata niingie kwa choo. Lazima utashtukia mtu anakubishia mlango. Many of such persons suffer low self-esteem due to rejection as they are considered a curse in the family. Most communities in the country believe that giving birth to such children is a taboo and one has been bewitched. Alisema kwamba mimi si mtoto wake. Mchungaji ambaye nilikuwa naye kuanzia hapo nyuma na akaniambia kwamba sifai kuwa mshirika wake.
It is easy to understand why scientific evidence suggests that intersex are born with chromosomal, hormonal, or genital variations that differ from social expectations of what male or female bodies should be like. In Kenya, even as the country embarks on the long journey to challenge binary understandings of gender and sexuality, many people have not stopped to question the assumption that there are only two biological sexes, and so they believe that anything else is not normal or acceptable. As we found out in Vihiga and Kakamega, this misconception is rooted in social expectations of two gender variations. There is no third gender, at least not here. It is not always easy for many parents with intersex children in Kenya to speak about their children's condition, where this is a taboo topic that many will only talk in low tones. Elizabeth, whose identity we will not reveal, hails from Hamisi in Vihiga County. Sasa wakati nilikuwa nimepata mimba, nilikuwa tu nakaa tu kama mama tu. Sikukuwako na shida yoyote. Wakati ilifika masiku ya kuzaa, nikizaa ndio nakuta mtoto ako tofauti. She was blessed with 9 children and 3 of them are intersex. Tofauti, hana matiti. Matiti hakuna. Na tena kwa mwili tena anatoka manyoya ni nyingi hata kwa miguu. Kuna mama mwingine alikuja akasema, tumeona huyu mtoto yako sio mtoto. Ungoje kama bwana yako ametoka umekupelekea maji kwa bafu. Ukuje ukanyaga afanye nini? Akufe wazike. Huyu hata kaa mbele ya watu kama mtu. She says life has not been easy for them. They live in isolation. No one enters their compound as they are believed to be a caste family. Sina neighbor wowote. Chini mpaka huku. Nimekaa kama mtu mwenye ako na mkoma. Sasa nakaa nikijiuliza kwa uchungu, niko Kenya gani? Serikali wezi hudumia watu kama sisi. Hiyo ni changamoto yenye napitia ndani wa yangu. They say they were thrown out of church, the only place they will get solace. Tunakaa tukifikiria tutaenda kanisa gani. Unaenda, ukirudisha shingo nyuma ndio unaona wanaanza kusema, unaona huyu ameumbwa hivi. In a society where such people are considered a curse or a bad omen, women fear delivering in hospitals. Davina and Elizabeth say they will only take their children for vaccination after they are certain of their sexes. Changamoto ingine ni kwamba wamama wanazalia nyumbani sana. Tuko na expected pregnancies 63,000 expected pregnancies, wamama ambao wanafaa kupata mimba na wanafaa kuzalia kwa hospitali. Lakini kwa hao, hata kama tumejaribu tumeongeza, tumefika 72%, hawa 28% wanazalia wapi? 28% inamaanisha wanazalia nyumbani. Na hao ndio wanachangia vifo vya wamama wajawazito na wamama ambao wanafariki wakati wanajifungua. Wakati wanatoa mtoto nguo, wanaanza kumkagua. Watoto wenye wako kwa training walikuwa wanajifunzia kwa huyo mtoto. Wengine wanafinya, angalia iko hapa. Sasa wakati wa kutoka kwa hiyo ward, mtoto anafika nyumbani kama amechoka. Hata akikonjeka bila huyu alikonjeka. Nilijisikia uchungu, nikajihoji ndani, nikabebaje huyu msichana mkubwa napeleka hospitali. Ukipeleka wanaanza kumkagua, wanamuulizia kila jambo yenye haifai kumuuliza mbele ya watu. Na hiyo room inakuwa na kila Lakini mimi nimechukulia watoto wangu tu kama watoto wa kawaida. Ndio nimemwambia mama vizuri, kama kashamba ni kadogo tukae tu na hao, wale watapata kibarua, wale hawatapata kitu, tukae tu na watoto wetu. Chungu. Tuchukulia kama yani hatufai hata kuishi, yani sisi sio watu. In Kenya, parents always have surgery performed on their children at a young age to avoid ridicule.
Majina mimi naitwa Fanis Kadeiza kutoka Vihiga County, Hamisi Sub County. Mimi ni mwana Mwanza. Niko na miaka 35. Nilizaliwa kijana ama boy, but right now mimi ni msichana na ninakubali ile hali yangu yenye niko nayo. She enjoyed her childhood as a boy and was known to her peers as Elvis Agiza. Wakati nilipojiangalia niliona dalili za wasichana kama vile matiti imeanza kukua kwa kifua yangu. Na nikaanza kujitambua ya kwamba maybe I'm a girl. In a bid to make their child conform to society's idea of what a girl or a boy should look like, her parents opted for surgery, after which she got a new identity. Watoto nilikuwa natembea nao wakanikataa, nikabaki lonely. Lucky for her, body changes during puberty was the same as the sex her parents chose for her. Sasa imekuwa ni hali yangu. Sija change sasa tu a boy. But kama wangetoa ya girl, hapa ndo sasa ingekuwa shida. Because ninge change to a girl. She, however, sometimes feels like a man. Sijawahi ona monthly period tangu nizaliwe. Na sijui kama nitawahi ona ama itakuwa hivyo. So sijui kama nitawahi barikiwa na mtoto ama sitawahi. According to Dr. Mike Ekisa, these interventions are always invasive and irreversible and vehemently discouraged surgery at an early age. Gender is good owned by the owner of the gender as well as sex. So if you're privileged to have a child who has both genitalia internal for man and woman, probably it is wise to let the child reach a time of disclosure, self-decision, probably around adolescent life, young adulthood, and do such procedures for someone who has reached decision-making age. And by that time, probably other hormonal manifestations will have been seen. The risk that parents face is you decide for this child at age 1, 2, 3, and you think in your wisdom you want it done before this person knows, and then later, you don't own the body. The hormonal manifestations disapprove you, and you find now the child is manifesting a morphology, a body that is for the sex you try to abolish. He says the procedures can cause major problems, including infertility, pain, and lifelong psychological suffering. According to Phyllis Lumidi, a human rights activist, these surgeries constitute a human rights violation. Huyu mtoto mwenyewe akuwe na hiyo consent ya kuamua anataka kuwa sehemu ipi. Waliniambia hiyo operation iwezi fanyia Kenya. Inafaa waipeleke India. Na ilikuwa nyuma kabisa kama angali mdogo. Na itagharimu 1.5 milioni. Ikaonekana hakuna pesa, mbele na nyuma hakuna. Na huyu wa referral nilikuwa napeleka ikaonekana wanataka tena 1,000,000 sina. Nikauza mang'ombe nilikuwa nayo, nikakata kwa shamba nikauza, mwishowe nikatoka draw. Others like Jen Anyoso from Bukuliti village, Mkhaya sub-county, may not know they are intersex until they reach puberty, where she started growing beards. Sasa andianga ananiambianga, kwani unaacha hizo vitu zinakuwa kubwa? Ninaenda kuchukua Gillette na. This has seen many parents and intersex persons seeking ways of suppressing one organ or hormones with medication. After a week, I should have 2,500, whereby mimi kama mzazi ilifika mahali nikaona siwezi. Nilifanya for almost 1 year na nikawacha. Nilikuwa naonanga dalili zake akifika mahali kama kuseme bwana anatamani kuwa na mwanaume. Macho inakuwa red, anashikwa na ugonjwa, anakonje kabisa, analala. Paka hizo hormones wakati zitashuka ndio atarudi normal. Sasa naanza nanunua na mdunga. Dr. Ekisa, however, cautioned against over-the-counter medication. You may actually destroy things more. Let's go for an approach where you have targeted hormonal therapy after being measured what you lack, what you need, and I insist being offered a chance for counseling support to actually choose from an informed platform which outcome you prefer.
Transition to adulthood for many intersex persons is always challenging. When they come of age and they want to get into sexual relationships or marriage, they are unsure of how to identify. Will they be the boyfriend or the girlfriend? Hata nikipata mtu anasema siwezi kuchukua kama uko na ndevu. Alikuwa umbe lakini mimi sikuwa nimejielewa. Sasa kwenda kulala na shangaa, mimi nimekuja yeye ama yeye amekuja mimi. Nikatoroka pale ndani. In a situation where both male and female organs are active, like in the case of Hanis, which gender binary do they adopt? Si mwananja akitongoza wasichana, hapana, lakini anatembea tu na warembo. Ndio ninamwambianga si wewe yako. Utakaa tu hivi. As for Hanis, though his physical appearance is that of a man, he got pregnant and delivered a baby girl. The kid is now 4 years old. Jaliwa kupata mtoto mmoja. Msichana tu lakini yako tu tena. Sawa. Uko. Uliza kawaida ama kuzaa tu. Yeah. Ulibeba tu mimba kawaida tu. It's most likely one of the people who had an chromosomal environment that favored during embryology formation of both sets of genitalia. And in that case, once you have a womb, you can become pregnant and deliver. According to human rights activists, intersex people face a lot of challenges in accessing health care. Hospitali labda huyu mhudumu hajawahi ona mtu mwanahunta. Sasa utapata anaitana madaktari wote, kujeni muone haya maajabu. So huyu mama ama huyu kijana hatapata huduma katika hii hospitali kwa sababu ameogopa. Na akitoka nje, badala ya mtu amuite jina yake kama ni Jen, ataanza kumuita mtu wa vitu mbili ama mtu mwenye hana. So daktari badala nishughulikia alinijibu kwamba sisi hatushughulikiangi watu wenye wako na sehemu mbili katika maisha yao. Nikatoka hapo kama nimeboeka. For them, accessing reproductive health services has proved difficult, say family planning services. Mahali anaweza ongelea hii maneno, utapata wamejitokeza kwa wingi. Condom huizitumia katika ya hali yao. Watu kama hakuna kutumia hiyo kitu. Utafai vipi? Waifaa vipi? Hiyo ndio uchungu wa kwanza. Wa pili tena hizi zingine tena ndio uchungu wa pili. They're in dilemma of which family planning methods and of which sex they should take, as they have two organs in one body. Hamna venye unaweza panga uzazi juu huwezi jua wewe ndio utapeana mimba ama wewe ndio utapata mimba. Waweza enda hospitali unasema unataka kupanga uzazi. Unaenda unadunga ili wanashangaa. Sasa ni mdunge ya kiume ama ni mdunge ya kike? And in that case, for a person, the womb and ovary, if you're looking for family planning, the basic is barrier method, not hormonal. Of course, for such persons, as I've said, you want to avoid hormones unless you're sure what they're going to do. So the best would be barrier method. Start with the condom. It is estimated that between 1.7 and 3% of the global population is intersex. Kenya was the first country in Africa to recognize intersex persons in its 2019 census, which revealed that there are 1,524 intersex people in the country. Nairobi having the highest population of intersex people of 245, followed by Kiambu 135 and Nakuru 95. However, the Kenya National Commission on Human Rights estimates that there are 1.4 million intersex persons in the country, and they just won't come out openly to identify themselves as such for fear of discrimination. They believe that census is the first stepping stone to end years of discrimination and stigma against the group by the society at job places and service providers. Na kaanga na ikifikiria sasa nitaanzia wapi birth certificate, kitambulisho nitaanzia wapi, na hiyo ndio itakuwa wazi kwa community. Sasa nimehold tu, nimeshikilia. Kuna mzazi mmoja mahali alikuwa amezaa mtoto kama huyo, familia yake penye ameoleka kwa bwana waliua huyo mtoto kwa sababu walisema hiyo ni laana. Huyo mtoto ni wa laana kwa familia, ni mtoto mwenye analeta bahati mbaya kwa familia.
The fact that we recognized intersex in 2019 doesn't mean it's a legal instrument. Sure. It's a census report. So that discussion needs to continue. That we need to have a national dialogue involving the legal making processes. After the 2019 census that recognized the intersex people as a third gender in the country, now they want the government to put in place laws and policies that will cater for their rights. Kama ni boarding, hatujui ataenda shule gani, kwa sababu principal ataona kama ni mwanamke will be a threat to the men, kama ni mwanaume will be a threat to the ladies. Sasa unapata mara mingi hawezi jiendeleza na masomo yao. Nilienda mahali kuchukua ID, mahali tunaanzia. Sasa walikuwa wananiangalia, wanasema hii jina ni yako na hii tena. Wenye waliniambia tuende ukuje kesho, saa imeisha, sijarudi hadi wa leo. Mtu atahitaji kuwa na affidavit na ile process alipita. Kama sasa alikuwa akiitwa fulani na akapita process hiyo, akituletea hizo stakabadhi na hiyo court affidavit, tunakubali kubadilisha. Kama hakuna semina, hakuna mahali tunaenda. Semina inatupatia nguvu ya kukaa na watoto wetu. Waelezea walimu watoto kama hao wanapokuwa shuleni, waweze kuwalinda na wanafunzi, waweze kueleza wanafunzi jinsi ya kuketi nao. And be that doctor that you want to be. Everything is possible. Let's go. Don't cry. Violet Auma, TV 47, Kakamega.